Jag heter Nick. Jag 32 gammal och mina föräldrar övergav mig I en skog för att du bara för att stjäla minnet farfars arv. Innan jag berättar om ögonblicket da jag förstod hela des vald med ett enda papper, lät mig veta varifrån I tittar I kommentarerna. Jag läser varenda en avdem. Motorn I minnet bil span, ett lagt, gutturalt morand som man kan konna I brostet mer än man kan höra. Det var inte vilken bil som helst. Det var en Rolls-Royce Phantom malad I en djup obsidiansvart fag som verkade absorbera ljuset runt omkring den. Jag drog handen över att ten. Ladret varm jukt, hansit och luktade framgång. Det luktade trygghet. Jag satt där en stund I det underjordiska parkringsgaraget till apex horizons bygnaden, fortaget jag byggt upp från grunden. Extra sanden par motorhuven fangade lysroren som glittrade som en silvertrof. För alla andra var detta bara en bil, en dyr leksak för en rik man. Men för mig var den här maskinen en fastning. Det var det fysiska beviset par att jag hade överlevt. Det var svaret par en fråga som ståldes för 14 sedan I en mörk, kall skog. Jag kallade minnet spiegelbild I backspegeln. Den rada, smala ungen med det rufsiga haret var borta. En man I en skräddarsydd marinblå kostym stirrade tillbaka på mig, med skarpa ögon och kakar. Jag sag redo för krig ut och idag hade jag en kansla av att kriget var på väg mot mig. Minnet telefon sarade I passagerarsätet. Det var Sarah, minnet chefsassistent. Nick, hennes rost var stram. Han var vanligtvis orelig, så spanningen I hennes tunn gjorde mig omedelbart nervös. Säkerhetsvakten har problem I lobbyn. De frågar efter dig personligen. Vilken typ av problem? Frigade jag och stängde av motorn. Tystnaden som fyllde kupen var tung. Det två personer här. Sarah tvekade. En man och en åldre kvinna. De ropar, Nick. De säger till alla som vill lyssna att de dina föräldrar och att du vägrar att träffa dem. Mannen hotar faktiskt att stämma säkerhetsvakten för att har åt honom. Minnet hand frös till mot då han taget. Mitt harta rusade int. Det stannade. För en sekund kandes luften I garaget tunn, som jag var tillbaka på hog hårdstark kippade efter andan. 14 Det hade gat 14 av tystnad. 14 sedan skriken. 14 sedan jag bestämde mig för att det var döda för mig. Nick, du där? Frigade Sarah. Jag här, sa jag. Minnet rost var lugn. För lugn. Det var den rosten jag anvand under krigsförhandlingar. Sag till säkerhetspersonalen att inte kasta ut dem. Eskortra dem till konferensrum B det med glasväggarna. Jag kommer upp. Du säker? Jag säker. Jag klev ur bilen. Den tunga dörren stängdes med en stadig, lugnande duns. Jag ratad till handbajorna, tog ett djupt andetag och gick mot his sen. När historierna gled upp på lobbygolvet klev jag inte ut direkt. Jag tittade genom glasväggen. Jag kunde se dem. Arthur och Pamela Sterling. De sag ordra ut minnet pappers har håll på att tunna ut hans horning var lite mer sjunken, men han bar fortfarande det där han fulla uttrycket av berättigande som jag mind saval. Han pekade finger I ansiktet på mitt säkerhetsvakthuvud. En man dubbelt så stor som honom. Minnet mamma, Pamela, stod bredvid honom, med en fejkhandvaskar I handen, och tittades IG omkring I lobbyn med en blandning av vårdnad och demand. De sag små utdt var minnet första tanke. I mina mardrömmar var de jatta. Monster som blockerade solen. Men har, omgivna av mitt imperiums marmor och stål. De sag ut som de var. Små, bittra maniska I kläder som hade varit moderiktiga för ett decennium sedan, gick jag ut klicket från mina finska mot marmorgolvet var skarpt och rytmiskt. Det racka, sa jag. Minnet rost var inte hog,
men den ska I genom bullret I lobbin direkt. Arthur snarade runt när hans blick lasts par mig. Hans ansikte genomgick en komplex serie gymnastikövningar. Chock, eigenkanning, sedan nästan omedelbart gled en mask av arrogans par plats. Nicholas, skolde han. Inte Nick, inte sonen, bara Nicholas. Det partiden. Har du nagen aning om har pinsamt det att bli misshandlad av de har hörda ligesterna? Han uppnådde armarna som han förväntades i en kram. Som han inte hade lämnat mig att ruttna. Jag stannade 3 meter bort. Jag log int. Jag blinkade int. Jag bara tittade på honom. Jag gav specifika instruktioner, sa jag till säkerhetsvakten och ignorerade Arthur helt. Ta dem till konferensrum B sock I genom dem efter inspelningsenheter först. Sock I genom OSS, skrek Pamela. Hennes röst var lika gul som jag minds. Den skickade en attack av phantoms marta genom mina tinningar. Vi era föräldrar. I kan inte behandla OSS som brottslingar. Jag behandlar alla efter vilket hot der utgår, sa jag kult. I vill prata med rumbi eller sa kan I gar. Det alternativen. Jag vand dem riggen innan de han svara och gick mot de privata hisarna. Jag visst att de skull följa efter. De kan lukten av pengar. Jag kunde se dem titta på arkitekturen, den dira konstan par vagana, der upptagnaran stolda I skapt I just customer. Det var inte har för mig. Det var har för vad jag hed. 10 minuter sen gick jag in I konferensrum B. Jag hed tagit mig tid att gar till mitt kontor och hamta naget fran mitt kassaskap, en liten sammetslada. De satt vid det langa mahognybordet. Arthur drog handen över trait och controllerade finishen. Pamela stirrade ut genom golvet för att seret fonster. Härifrån kunde man se stadens silhuett, men man tittarna kunde man se VIP parkeringsplatserna precis framför byggnadens entra. Man kunde se Rolls-Roycen. Finat sikt, sa Arthur när jag satt mig vid bordets huvudand. Han gestikulerade vagt nedat. Det din? Svarta fantomen. Det den, sa jag. Arthur visslade lagt, ett girigt, hungrigt till judd. Du har verkligen gjort bra ifrån dig. Batter en 6 förväntad OSS, arligt talet. Vi trodde att du skulle jobba på en bensinmack nagenstans. Jag är säker på att du gjorde det, svarade jag. Eftersom du lämnade mig utan någonting. Sluta vara dramatisk. Pamela viftade fardand med handen. Det var sedan. Och titta på dig. Det fungerade, eller hur? Vi gjorde dig tuff. Vi gjorde dig till en man. Du borde tacka OSS. Tacka dem. Javheten var så hisnande. Att jag nästan skrattade. Men det gjorde jag inte. Istället sträckte jag mig ner i fickan och drog fram nyckelbrickan till Rolls-Roycen. Den var tung, lackerad i polerad krom och läder. Jag kastade den på bordet. Den gled över det polerade träet med ett hårt metalliskt skrap. Han stannade precis framför Archer och sträckte sig instinktivt efter den. Hans ögon vidgades. Gillar du den där bilen, Archer? Frågade jag. Det är en magnifik maskin, stammade han. Hans fingrar svävade över nyckeln. Brittisk ingenjörskonst, den bästa. Den kostar $500,000, sa jag mjukt. Jag betalade kontant. Jag behövde inget lån. Jag behövde ingen medförsäkran. Och jag behövde verkligen inte mina föräldrar. Jag lutade mig framåt, armbågarna mot bordet och invaderade hans personliga utrymme. Du dök upp här idag för att du såg mitt namn i affärstidskrifterna. Du såg värderingen av mitt företag. Du kom inte för att träffa din son. Du kom för att träffa banken. Det är inte rättvist. Pamela snörvlade och försökte frammana tårar. Vi saknar dig, Nicky. Vi är familj. Familj. Jag upprepade ordet. Smakade aska i munnen. Vill du prata om familj? Låt oss prata om en campingtur i juni 2010. Låt oss prata om grejt smukementens. Arturs ansikte hårdnade. Han drog tillbaka handen från nyckeln. Det var en läxa, en nödvändig. Du var mjuk. Du var svag.
Jag var 18 år gammal, sa jag. Och jag var inte mjuk. Jag var bara annorlunda än Julian. Jag var inte din guldpojke. Julian har det svårt, utbrast Pamela och slutade spela. Han behöver hjälp, Nick. Han är i trubbel. Riktiga trubbel. Dåliga människor är ute efter honom. Och låt mig gissa. Jag lutade mig tillbaka och korsade armarna. Vill du att jag ska skriva en check? Det är inte för oss, sa Efter och försökte återfå sin värdighet. Det är för din bror. Familj hjälper familj. Det är regeln. Regeln. Jag fnissade dystert. Lustigt att du nämner regler, för jag minns en väldigt specifik regel du skrev ner åt mig. På ett sönderrivet anteckningspapper stirrade jag på dem tills de båda tittade bort. Du sa, vi får se hur bra du klarar dig utan oss. Minns du den där lappen, Efter? Minns du att du nålade den på granen? Han svarade inte, hans käke arbetade frenetiskt och gnisslade tänder. Du ville se hur jag gjorde, sa jag, min röst sjönk till en viskning. Tja, titta dig omkring. Jag klarar mig bra. Men innan vi diskuterar Julian eller pengar eller familj, ska vi återbesöka den kvällen. Vi ska skala bort sårskorpan. Jag reste mig upp och gick till fönstret och tittade ner på min bil, för om du inte erkänner exakt vad som hände den natten. Inte den versionen du berättar för dina vänner på countryklubben, men sanningen, du kommer inte att få ett öre av mig. Du kommer inte ens att få ångan av mitt kaffe. Rummet blev tyst. Jag lät tystnaden sträcka sig och tvingade dem att sitta i det. Jag tog dem tillbaka till skogen, tillbaka till skriken. Minnet kom inte tillbaka i bitar. Det slog in i mig som en tidvattenvåg och drog ner mig. Tillbaka till 2010 var jag 18, men jag såg 16 ut. Mager, tafatt, alltid med näsan i en bok. Jag var inte sonen Acher ställning ville ha. Han ville ha en linebacker. Han ville ha en kopia av sig själv. Högljudd, aggressiv, dominant. Istället fick han mig, och han hatade mig för det. Sätt dig i bilen, Nicholas. Acher hade vrålat den morgonen. Vi ska göra en man av dig i helgen om det tar död på oss. Vi staplade in i sin röda Jeep Cherokee. Min mamma, Pamela, satt i passagerarsätet och applicerade läppstift utan att ens titta på mig. Min yngre bror, Julian, var 15 år då. Han satt längst bak med mig och spelade sin Gameboy och flinade. Han visste att jag var i trubbel. Han älskade när jag var i trubbel eftersom det betydde att han var favoriten. Han var atleten, charmaren, det gyllene barnet. Vi körde i timmar djupt in i vildmarken. Asfalten förvandlades till grus och gruset förvandlades till jord. Träden växte sig högre och blockerade solen och kastade långa, spinkiga skuggor över jeepens motorhuv. Det fanns ingen mobiltäckning, inga hytter, bara oändlig kvävande grönska. Vi slog läger på en liten glänta flera kilometer från närmaste väg. Luften var tjock av fuktighet och lukten av tall. Gör upp elden, beordrade Acher mig och kastade en tändsticksask mot mitt bröst. Och först törde inte. Jag var nervös. Mina händer skakade. Jag samlade kvistarna, de torra löven, precis som jag hade läst i böcker. Men det hade regnat i natt. Förut. Allt var fuktigt. Jag tände en tändsticka. Den slocknade. Jag tände en till. Ingenting. Acher tittade på mig, drack en öl. Hans ögon smalnade för varje misslyckat försök. Patetiskt, muttrade han. Jag försöker, pappa, sa jag. Veden är våt. Ge mig inga ursäkter, vrålade han. Det plötsliga ljudet fick mig att hoppa till och jag tappade tändsticksasken. Då rann ut på den fuktiga marken. Det var ytlösaren. Acher blev inte bara arg. Han exploderade. Han marscherade fram, sparkade på vedhögen jag hade samlat ihop och spred ut den överallt. Han grep tag i min skjortkrage och drog upp mig tills mina tår knappt nuddade jorden. Du är värdelös, skrek han. Spott flög från hans mun och träffade mitt ansikte. Hans ögon var utstående, ådror poppade upp i hans hals. Det var inte bara ilska. Det var hat. Rent, oförfalskat hat. Kan du inte göra upp eld? Kan du inte kasta en boll? Vad är du för bra för? Du är en parasit, Nicholas. Du äter min mat. Du bor i mitt hus. Och du kan inte ens tända en förbannad tändsticka. Acher, sluta, sa Pamela,
men hon tittade inte på oss. Hon kollade sina naglar. Hennes röst var uttråkad. Hon brydde sig inte om att hennes man strypte hennes son. Nej, jag är trött på det. Efter kastade mig baklänges. Jag landade hårt på den våta jorden och skrapade mina handflator. Jag är trött på att dala med honom. Han behöver en väckarklocka. Han tonade upp sig över mig och skymde himlen. Tror du att världen kommer att vara snäll mot dig? Tror du att du kan läsa dig ur överlevnad? Du är svag och svaga saker dör i det vilda. Julian skrattade. Han skrattade faktiskt. Bra jobbat, Nick. Bra jobbat. Efter vände sig mot mig. Hans bröst hävde sig. Res dig upp. Gå och hitta lite torrved. Riktig ved. Gå djupare in i skogen. Kom inte tillbaka förrän du är tillräckligt för att bränna. Hela natten. Men det börjar bli mörkt, viskade jag. Jag sa, gå, skrek han. Ljudet ekade från träden och skrämde en fågelflock upp i luften. Jag klättrade upp och sprang. Jag sprang för att jag var livrädd för honom. Jag sprang tills mina lungor brände. Jag samlade ihop en armfull torra grenar, tårarna ner för mitt ansikte och blandades med jorden. Jag höll mig borta i kanske 20 minuter och försökte bara samla mig, försökte sluta skaka. När jag gick tillbaka till gläntan hade solen sjunkit ner under horisonten. Skogen blev grå och blå. Pappa, ropade jag. Jag hämtade veden. Tyst! Jag steg in i gläntan. Jeepen var borta. Tältet var borta. Kylaren var borta. Campingplatsen var tom. Bara en plätt med tillplattat gräs där tältet hade stått och däckspåren som ledde bort in i mörkret. Mamma! Julian! Panik! Kyla och skarpa känslor genomborrade mitt bröst. Jag snurrade runt i en cirkel och hoppades att det här var ett skämt. Hoppas att de gömde sig bakom ett träd för att skrämma mig. Pappa, det här är inte roligt, skrek jag. Min röst lät svag, omedelbart uppslukad av skogens vidsträckta form. Sedan såg jag den. Fastnålad på stammen av en massiv ek vid kanten av gläntan låg ett papper. Det var en sida sliten ur Julians anteckningsbok. Jag gick fram till den, mina ben kändes som bly. Jag drog ner den och läste den i det avtagande ljuset. Min fars handstil, ojämn och arg. Nu får vi se hur bra du klarar dig utan oss. Hitta din egen väg hem. Det här är din läxa. Jag stirrade på lappen. Jag läste den om och om igen. Nu får vi se hur bra du klarar dig utan oss. Då lämnade mig. Då körde inte bara iväg för att svalka dig. Då tog maten. Då tog vattnet. Då tog skydd. Då lämnade mig i en kall skog, flera kilometer från civilisationen med ingenting annat än kläderna på ryggen och en ask med våta tändstickor utspridda i smutsen. Mörkret kom snabbt efter det. Det var inte som mörkret i ett sovrum. Det var otroligt tungt. Jag satt vid foten av eken och drog knäna mot bröstet. Sedan började ljudet. Kvistarnas knäppande, lövprasslet. Varje ljud lät som ett rovdjur. Jag kom ihåg Archers ljud. Svaga varelser där i naturen. Skulle jag dö? Jag tänkte på min varma säng vid hem. Jag tänkte på middagen då förmodligen åt just nu. Skrattade dig. Mimmade Julian hur jag såg ut när jag ramlade. Hungern började gnaga i magen, men kylan var värre. Den sipprade in i mina ben. Jag hade ingen jacka. Jag hottrade så våldsamt att mina tänder klapprade ihop. Jag slöt ögonen och försökte be, men allt jag kunde höra var Archers skrik. Du är värdelös. Du är en parasit. Kanske hade han rätt. Kanske förtjänar jag det här. Men så någonstans runt 3:00 på morgonen när temperaturen sjönk och jag inte kunde känna mina tår längre, knäppte något inom mig. Det var inte rädsla längre. Det var raseri. Het, bländande raseri. Nej, jag trodde att jag inte är värdelös. Och jag tänker inte dö här bara för att bevisa att han hade rätt. Jag knät nävarna så hårt att mina naglar skar in i mina handflator. Jag avlade ett löfte till den tomma skogen. Om jag överlevde det här, om jag någonsin tog mig ut ur den här skogen, skulle jag aldrig någonsin låta dem skada mig igen. Jag skulle ta det här smärta, denna kyla, denna övergivenhet, och jag skulle smida den till en rustning. Jag sov inte den natten. Jag satt vaken och lyssnade på skogen och höll den ilskan som ett vapen. Jag väntade på solen, och när gryningens första gråljus silades genom löven reste jag mig upp. Mina ben var stela. Min kropp var svag, men mitt sinne var klart.
Jag var inte längre en son. Jag var en överlevare. Och jag skulle hitta min egen väg hem, precis som de sa. Men hemmet skulle inte bli deras hus. Aldrig mer. De kommande 2 dagarna var en dimma av utmattning och instinkt. Jag försökte inte hitta vägen tillbaka till campingplatsens entré. Jag visste att det var flera kilometer uppför. Jag kom ihåg att jag läste att vatten rinner till civilisationen. Så jag hittade en bäck och följde den. Jag drack vatten som förmodligen inte var säkert. Jag åt bär som jag hoppades inte var giftiga. Jag gick tills mina fötter fick blåsor och blödde inuti mina snöakers. Varje gång jag ville kollapsa, varje gång jag bara ville ligga ner i mossan och ge upp, såg jag Archers ansikte. Jag hörde hans skratt och jag fortsatte att röra mig. På eftermiddagen den andra dagen snubblade jag in på en skogsväg. En rangerlastbil kom ner för stigen. Jag viftade med armarna, svag och panikslagen. Lastbilen stannade till. En äldre man, Ragnar Miller, hoppade ut. Han hann ikapp mig precis när mina ben gav upp. Herregud, du är i dåligt skick. Vad hände? Blev du separerad från din grupp? Jag tittade på honom, min hals var torr, mina läppar spruckna. Nej, jag raspade. Då lämnade mig. Ragnar Miller körde mig till stationen. Han gav mig energibars och gatorade. Jag slukade dem som ett vilddjur. Sedan kom polisen. Jag satt på stationen insvept i en grov filt och berättade allt. Skriken, tändstickorna, lappen. Polisman Henderson, en vänlig kvinna med trötta ögon, tog mitt vittnesmål. Men allt eftersom timmarna gick insåg jag att ingenting skulle hända. Nick, sa hon vänligt och satt mittemot mig. Vi ringde dina föräldrar. De sa, tja, då sa att du rymde. De sa att du var upprorisk och stormade iväg in i skogen. Det är en lögn, sa jag med darrande röst. Jag har lappen. Jag sträckte mig ner i fickan, men allt jag drog upp var en boll av våt svamp. Fuktigheten och bäckvattnet hade förstört pappret. Bläcket hade blött ut till en oigenkännlig fläck. Bevisen var borta. Utan lappen, det är han som sa hon. Henderson suckade. Och tekniskt sett, Nick, fyllde du 18 förra veckan. Du är vuxen. I lagens ögon är det att du lämnar dig där. Det är inte att överge ett barn. Det är komplicerat. Det är i bästa fall vårdslös fara, men utan bevis på avsikt tystnade hon. Jag förstod. Lagen kunde inte hjälpa mig. De är här, tillade hon. De är i lobbyn för att hämta dig. Nej, sa jag direkt. Jag följer inte med dem. Du har ingen annanstans att ta vägen. Jag skulle hellre sova på gatan. Just då öppnades dörren. Men det var inte Archer. Det var en man jag inte sett på flera år. Min farbror Marcus, Archers yngre bror, familjens svarta får, eftersom han valde att bli mekaniker istället för affärsman. Han kom in, gav mig en blick, smutsig, blåslagen, insvept i en filt, och hans ansikte blev blekt. Jag hörde skannern, sa Marcus till polisen. Jag kom så fort jag hörde namnets ställning. Han tittade på mig. Gjorde de verkligen det? Nick? Lämnade de dig? Ja, viskade jag. Marcus nickade. Han bad inte om bevis. Han vände sig till polisen. Han följer med mig. Han är 18. Han kan välja. När jag gick ut från stationen såg jag Archer och Pamela. De bråkade med sergeanten och såg irriterade ut över att deras läxa hade involverat polisen. När Archer såg mig började han ta ett steg framåt. Sätt dig i bilen, Nicholas, befallde han. Jag stannade. Farbror Marcus klev framför mig och blockerade Archers sikt. Marcus var kortare än Archer, men han var byggd som en stridsvagn av att ha liftmotorer hela dagen. Han ska ingenstans med du, Archie, morrade Marcus. Kom nära honom så bryter jag din käke, hånade Archer. Okej. Vill du ha förloraren? Ta honom. Han är död för oss ändå. Förväntade inte ett öre i stöd. Jag avbryter hans kontakt. Ingen studiefinansiering, inget arv, ingenting. Behåll dina pengar, sa jag. Det var första gången jag pratade med honom utan rädsla. Jag behöver dem inte. Jag flyttade till Marcus i hans lilla tvårumslägenhet ovanför hans garage. Det var inte lyxigt. Soffan var klumpig och den luktade motorolja och kaffe, men det var säkert. Det var början på klättringen.
Jag gick inte på ivrig skolan jag hade blivit antagen till. Jag hade inte råd utan Atters pengar. Istället gick jag på community college på kvällarna och jobbade 3 jobb under dagen. Jag renoverade bilar på Marcus verkstad. Jag serverade bord. Jag skötte landskapsarkitektur. Jag sparade varje doft. Jag åt ramen-nudlar och jordnötssmörgåsar i 3 år i sträck. Jag blev besatt av ekonomi, av fastigheter, av att förstå hur pengar fungerade. Jag insåg att pengar var det enda som kunde skydda mig från människor som Atter. När jag var 22 fick jag min mäklarlicens. Jag var hungrig. Jag var obeveklig. Medan andra mäklare gick hem klockan 17.00 knackade jag på dörrar till 21.00. Jag sålde hus som ingen annan ville ha. Jag fixade utmätningar. Mitt stora genombrott kom när jag var 25. Jag hittade en kommersiell fastighet som var bunden i en rörig skilsmässotvist. Ägarna var desperata att sälja. Jag använde varenda krona av mina besparingar, hela min överlevnadsfond, till handpenningen. Det var en enorm risk. Om det misslyckades skulle jag bli hemlös. Men jag kom ihåg skogen. Jag kom ihåg kylan. Detta var ingenting jämfört med det. Jag sålde fastigheten 6 månader senare för 3 gånger så mycket. Det var min första miljon. Jag slutade inte där. Jag startade Apex Horizons, ett företag som specialiserat sig på krishantering och skydd av högrisktillgångar. Jag hjälpte företag att navigera i katastrofer. Varför? För att jag visste hur det var när världen föll samman. Jag visste hur man överlevde när alla andra var panikslagen. Medan jag reste mig, sjönk signaler. Jag höll koll på dem på avstånd och distans. Atters företag var föråldrat. Han vägrade att anpassa sig till den digitala tidsåldern. Han förlorade kunder. Och så fanns det Julian, det gyllene barnet. Utan mig där som boxningssäck absorberade Julian all deras toxicitet, men på ett annat sätt. De sände bort honom illa. De köpte honom bilar som han kraschade. De betalade för universitet han misslyckades med. De räddade honom från tullen. Han blev en spelare, jagade ruset och trodde att familjens pengar var en bottenlös grop. Det var det inte. När jag var 30 var jag multimiljonär. Jag köpte Rolls-Roycen, inte för att skryta, utan för att den var en stridsvagn. Den var gedigen. Den var isolerad från världen. Och nu satt jag här, 14 år efter skogen, i ett glaskonferensrum och tittade på de 2 personer som hade försökt krossa mig. De såg så patetiska ut, så små. Men jag visste bättre än att underskatta dem. Ett inträngt djur är farligt, och jag var på väg att höra dem. Så jag sa bröt tystnaden i konferensrummet. Du behöver pengar till Julian. Varför kraschade han en annan Porsche? Eller är det kasinorna i Vegas igen? Atter rasade. Det är ett missförstånd. En affärsuppgörelse som gick fel. Han lånade lite kapital från några privata investerare. Ensamma hajar. Jag rättade honom. Låt oss kalla den vad då är. Atter. Julian är skyldig $500,000 till den typen av människor som inte skickar förseningsmeddelanden. De skickar killar med baseballträ. Atter blev blek. Hur vet du det? Jag vet allt, sa jag lugnt. Jag vet att du belånade ditt hus för att betala räntan. Jag vet att dina kreditkort är maxade. Jag vet att du står inför en stämning från dina tidigare partners för förskingring. Pamela kippade efter andan och täckte för munnen. Du har spionerat på oss. Du diligens, jag ryckte på axlarna. I mitt yrke är information ammunition. Och jag går aldrig obeväpnad in i ett möte. Men jag berättade inte hela sanningen för dem. Jag berättade inte för dem att min källa inte bara var en privatdetektiv. Det var Slu, Julians fru. För 2 dagar sedan hade Klo kontaktat mig via en säker linje på mitt kontor. Jag gick med på att träffa henne på en restaurang i utkanten av staden, en plats där ingen skulle känna igen en ställning. Hon såg trött ut. Hon var en vacker kvinna, men stressen hade etsat djupa linjer runt hennes ögon. Hon höll i ett litet barn, min brorson, som jag aldrig hade träffat. Han kommer att få oss dödade. Nick, hade Klo viskat skräckslagen. Julian är utom kontroll. Och dina föräldrar, de fortsätter bara att hjälpa honom. De säger till honom att det inte är hans fel. De säger till honom att världen är emot honom. Varför komma till mig, hade jag frågat och smuttat på mitt svarta kaffe. För att du är den enda som kom undan, sa hon.
Hon sköt en Manila-mapp över bordet. Jag ansöker om skilsmässa. Jag tar med mig min son och jag åker, men jag måste se till att de inte kan komma efter mig. Jag hittade det här på Atchers hemmakontor. Jag tror att du behöver se dem. Jag hade öppnat mappen. Inuti fanns ekonomiska register, skattedeklarationer och något annat. En kopia av ett dokument från 2010, ett juridiskt dokument som involverade min farfar, som hade gått bort bara månader före campingturen. När jag läste det på den där restaurangen rann blodet från mitt ansikte. Pusselbitarna från de senaste 14 åren föll på plats. Grymheten, tidpunkten för resan, övergivandet. Det var inte bara hat, det var affärer. Tillbaka i konferensrummet tittade jag på Atcher och Pamela med nya ögon. Jag såg inte bara dåliga föräldrar längre. Jag såg brottslingar. Här är situationen, sa jag och lutade mig tillbaka i stolen. Du behöver $500 000 senast på fredag, annars blir Julian, låt oss säga, arbetsoförmögen. Du har inga tillgångar kvar. Ditt rykte är skräp. Jag är din sista utväg. Vi är familj, Nicholas, vädjade Pamela, tårar strömmande ner för hennes kinder. Snälla, han är din bror. Han har en son. Jag vet om hans son, sa jag skarpt. Jag bryr mig mer om det där barnet än du någonsin brydde dig om mig. Atter slog handen i bordet. Okej, du vill förödmjuka oss. Få oss att be. Är det vad du vill? Vill du att jag ska be om ursäkt? Okej. Förlåt. Vi borde inte ha lämnat dig. Det var ett misstag. Skriv checken nu. Han har fortfarande inte fått den. Han trodde att det här handlade om en ursäkt. Han trodde att det här handlade om känslor. Det är inte så enkelt, Atter. Jag sa, du förstår, jag har en filosofi på mitt företag. Vi ger inte ut allmosor. Vi investerar i potential. Och just nu ser jag ingen potential i Julian. Han har aldrig arbetat en dag i sitt liv. Han har aldrig mött några konsekvenser. Han är i fara, grät Pamela. Det gjorde jag också, ropade jag. Volymen på min röst fick dem båda att hoppa till. Jag reste mig upp. Stolen skrapade högt mot golvet. Jag var i fara när du lämnade mig utan någonting. Jag var i fara när jag hottrade i mörkret. Brydde du dig? Nej. Du körde hem och sov i din king-size-säng. Jag gick runt bordet och gick fram och tillbaka som en haj. Men jag är en generös man, sa jag och sänkte rösten igen. Jag ska göra en överenskommelse med dig. Atter tittade upp, med hopp och misstänksamhet i ögonen. Vilken sorts överenskommelse? Jag ska betala Julians skuld. Allt. $500 000. Jag ska överföra pengarna direkt till hans fordringsägare idag. Pamela sniftade av lättnad. Åh, tack gode Gud. Tack, Nicky. Tack. Men jag höjde ett finger. Det finns ett villkor. Något. Atter sa, vi sätter det på köpekontraktet till huset. Vi ger dig aktier i företaget. Jag vill inte ha ditt värdelösa hus eller ditt konkursmässiga företag. Jag sa, jag vill se om du kan lära dig. Jag sträckte mig under konferensbordet och drog fram en väska. Jag kastade den på bordet. Den landade med en tung duns. Det här är ett överlevnadsit, sa jag. Enkelt. Bättre än vad du lämnade mig med. De stirrade förvirrat på väskan. Jag äger en tomt, fortsatte jag. Ungefär 200 ton lantätskog uppe i norr, väldigt avlägset, väldigt oländigt, precis som campingplatsen. Atters ögon vidgades. Vad menar du? Jag säger att om du vill ha pengarna måste du förtjäna dem. Jag log, men då nådde inte mina ögon. Jag släpper av dig och Pamela mitt i skogen. Ni måste hitta er egen väg ut. Det finns en väg ungefär 24 kilometer österut. Om du kan ta dig till vägen på 48 timmar är pengarna dina. Du är galen, viskade Atcher. Vi är 60 år gamla. Vi kan inte vandra 24 kilometer i skogen. Jag var 18 utan mat och utan karta, kontrade jag. Du sa att det var en läxa, eller hur? Du sa att det gjorde mig till en man. Nåväl, kanske det är dags att ni två herrar upp er. Kanske ett par nätter under stjärnorna kan hjälpa dig att uppskatta vad du har. Det här är hämnd, väste Pamela. Rent och enkelt. Kalla det vad du vill, sa jag. Men det är erbjudandet. Ta väskan, gå in i skogen och rädda din son,
eller gå härifrån med ingenting och se Julian märka konsekvenserna av sina handlingar. Det är ditt val, precis som du gjorde ett val 2010. Efter reste sig upp, hans ansikte purpurrött av ilska. Jag tänker inte bli förödmjukad så här, din otacksamma snorunge. Jag borde ha slagit trotset ur dig när du var barn. Du försökte, sa jag kallt. Det fungerade inte. Efter tog tag i Pamelas arm. Kom igen, vi går. Vi hittar pengarna någon annanstans. Och när vi gör det, Nicholas, kommer jag att ruinera dig. Jag ska berätta för pressen hur du behandlade oss. Vänta, sa jag innan du går. Det finns en sak till. Jag gick tillbaka till bordsändaren och plockade upp mappen som Clue hade gett mig. Du kan gå, men om du går ut genom dörren utan att acceptera mitt avtal, så skickar jag en kopia av det här till distriktsåklagaren. Jag höll upp dokumentet. Efter frös till. Han kände igen det omedelbart. Jag såg blodet rinna från hans ansikte tills han såg ut som ett spöke. Rummet var så tyst att man kunde höra surret från luftkonditioneringen. Pamela tittade fram och tillbaka mellan mig och Atcher. Förvirrad kände hon igen rädslan i sin mans ögon, men hon visste inte varför. Var är det där? Frågade hon med darrande röst. Berätta för henne, Atcher, sa jag och höll upp pappret som ett vapen. Berätta för henne vad det här är. Eller höll du det hemligt för henne också? Atcher sa ingenting. Han sjönk tillbaka i sin stol, besegrad. Bra, sa jag. Jag ska förklara. Det här är en kopia av farfars förvaltningsfond. Jag har alltid undrat varför du tog med mig på camping just den helgen. Det var min 18-årsdag, den 15 juni 2010. Jag gick närmare Pamela. Morfar lämnade mig $2 miljoner. Mamma, visste du det? $2 miljoner som skulle utbetalas till mig på min 18-årsdag. Men det fanns en klausul, en ansvarsklausul. Om jag bedömdes vara olämplig, arbetsoförmögen eller försvunnen under en period av 30 dagar efter min födelsedag, skulle kontrollen över stiftelsen återgå till mina vårdnadshavare. Pamelas hand flög till hennes mun. Nej, det visste Atcher inte. Jag fortsatte och stirrade med knivarna på min far. Du visste att deadline närmade sig. Du visste att om jag dök upp på advokatkontoret på måndag morgon skulle jag vara ekonomiskt oberoende. Jag skulle ha makten att lämna. Jag skulle ha pengar till att gå på college utan dina förpliktelser. Jag slängde pappret i bordet. Så du tog mig med på språng. Du ville inte bara tuffa upp mig. Du ville att jag skulle försvinna. Du ville att jag skulle försvinna tillräckligt länge för att du skulle lämna in pappersarbetet och hävda att jag var en rymling, olämplig att hantera arvet. Du ville förklara mig inkompetent så att du kunde beslakta stiftelsen. Is this true? Pamela screamed at Atcher. Did you steal all his money? It was for the family. Atcher yelled back, finding his voice. The business was in trouble. We were going to lose the house. It was just our kid. I would have wasted it on books and nonsense. We needed it more. You left me too dear for money. I sighed, my voice shocking with suppressed race. You didn't take care if we starved. You didn't take care if we got out and be bear. As long as you didn't take hove up at the bank on Monday morning. Vi knew you fin your way out eventually. At your lead. We just needed it time. You left on telling me no to come back. I roa red. Fin your on way home. Det was the alibi, wasn't it? If we did, you kmed sig ran away. If we survived, you kmed sig it osa tog love lesson. You calculated me life against your bank account. I looked at them. Really looked at them. They weren't just bad parents. They were monsters. You stole $2 million from me. I said quietly. And you wasted it. You blev it on bad investments, luxury cash, and bailing Julian out of trouble. And now you have to audacity to come to me building and ask for more. Please. Pamela was sobbing now, grabbing me hand. I pulled away as if she buned me. Nicky, vi är sorry. Vi var desperata. Vi var wrong, but please don't send us to jail. Vi är old. Vi kan gå to jail. And Julian, I asked, does he know? No, Atcher whispered. He doesn't know. Good, I said. It isn't this is going to end.
I pick it up to key to Rolls-Royce from the table and put it back in me pocket. I'm not going to give you the money for Julian and I'm not going to give you the survival challenge anymore. Det offer is of the table. Ten what? After asked terrified. I'm going to give you a head start. I said, I have allerede sendt copies of this documents til mig lavgörande från division, but knowing till legal system. IT will take them about 24 hours till I suit varans for your arrest. Atter stood up, shocking. Nicholas, you have 24 hours, I said, checking me watch. I suggest you run. I suggest you experience what it's like to have nowhere to go, to have no resources, to be hunted. I valked to the door of the conference room and open it. Get out of me building. If I ever see you again, it will be in our house room. You can't do this, Efter screamed, his face turning red again, to old anger surfacing through the fear. I am your father. I made you. You didn't mock me, I sighed, looking him dead into eye. You made a victim. I made myself. Security stepped forward. Mr. Stelling, are we escorting them out? Yes, I sighed. And Marcus sure they don't take anything that doesn't belong to them, like the silverware. After longed at me, but the good heart come at him easily. It was screaming obscenities, cushing me name, calling me a traitor. Pamela was wailing, all broken, hollow of sound. I watched them being dragged down to halfway, past the glass walls, past the employees over staring in hook. I watched until the elevator doors closed on their face. 10, and only 10, did I let myself breathe. I walked back to the window. I looked down at the street. 5 minutes later, I saw them emerge from the building. They looked teeny from up here. They stood on the sidewalk arguing. After was waving his arms. Pamela was crying. They looked lost. I took a piece of paper from my notepad. I wrote one sentence on it. Let's see how well you do it me. I crumpled it up and tossed it into the trash can. I thought it was over. I thought I had one, but I forgot one thing about parasites. They don't let go easily, and when they are dying, they release toxins. The next morning, I woke up to a pair nightmare. My phone started ringing at 5:00 am. It was Sarah. Nick, don't check social media, she sighed. Her voice was panicked. What happened? I asked, rubbing to sleep from my eyes. They went tack the press or a version of the press. A lokal newsstation looking for a sensational story, and Julian posted a video on TikTok. It's going viral. I turned on the TV. They're on the morning news, was Satcher. He was sitting in what looked like a cheap motel room, looking deceivably unsympathetic. Our son, Atcher was saying to the camera, weeping a fake tear, is a billionaire. He owns a Pax Horizons. He drives a Rolls-Royce. And yesterday, when we went to him begging for help to save our family home, to save his brother from medical debt. He looked at us. He drev us out. He told us he hopes we starve. The reporter cut in looking grave. A hocking allegation against one of the city's rising business stars, Nicholas Stelling, known for his crisis management, seems to have created a crisis in his own family, abandoning his elderly parents in their time of need. Then they hove Julians video. We was sitting in a car looking bruised, probably from the Lone Harks, crying. Me brother Nick, Julian sobbed into the camera. Has always hated us. He thinks it's better than everyone because he has money. He told me parents to go there in the woods. We all says that to their own mother. I watched the screen feeling a cold knot of anger titan in my stomach. They were twisting everything. They were using the woods comment out of context. They were painting me as the monster. I checked the comments. Well, rich people are evil. Boycott a Pax Horizons. How can someone drive a Rolls-Royce while their parents are homeless? Disgusting. My reputation, which she had built brick by brick for 14 years, was being dismantled in minutes. Nick, what do we do? Sarah asked on the phone. We need to issue a statement. We need to deny it. No, I sighed. Not yet,
But to stop price, our clients, ite now, it's just our vardaga instatisch. I say they want to fight. They want me to get down in to move dem. I an gas, I look defensiva. So, we just let them destroy you. No. I valked to me closet and polledet me sweet. We let them talk. Let them tell their lies. Let them dig to hole so deep they can never climb but of it. I don't understand. They are desperate, Sarah. Desperate people make mistakes. They are banking on the fact that they want to reveal the truth about the inheritance because it involves legal documents. They think I'm trying to protect the family name. I look at the mirror. I fixed me tea. Yet the legal team ready and yet the photos from the conference room. The security camera photos. Be record it. Sarah asked. I record everything. I side video and audio crystal clear. Oh. Sarah so indeed really evade. Oh, that's good. That's very good. I want you to set up a press conference for tomorrow morning. Invite everyone, to local news, to national outlets, to bloggers. Everyone will posted a story about me. What are you going to do? I'm going to finish what started in 2010. I said I wanted to se en väldigt du vita dem. I'm going to have to våla well exactly who they are. I hung up the phone. The next 24 hours were brutal. I had clients calling to cancel contracts. I had protesters standing outside me building holding things that side, honor till father and mother. Someone even came to side of me Rolls Royce when I was parked at the grocery store. I didn't react. I didn't respond to the hot mail. I sat in my office watching the news situation. Achter and Pamela were doing interview after interview, getting bolder with Överlevnad. They claimed they beat Julian as a child. They claimed they stole money from them to start me business. They were drunk on attention. They thought they had won. They thought they had shamed me into submission and that any minute now I would read to check just to make it stop. They didn't realize that they were walking into a trap. The morning of the press conference, the air in the room was electric. The reporters were hungry for blood. They wanted to sitta arrogant CEO apologes. I valkerent onto the stage. No notice, no teleprompter, just me. I lukedent at the sea of cameras. I saw the skepticism in their face. I took a deep breath. Ladies and gentlemen, I began. You had a lot about me in the last 24 hours. You had that I'm a bad son. You had that I abandoned my family. I pause. But in my line of business, we deal in evidence, not stories. Evidence. I signaler took the technicians. The screen behind me lit up. What you are about to see is the unedited security photos from the meeting my parents referenced. And after that, a document that has been buried for 14 years. I stepped aside. The video started to play. The audio was perfect. You left me 2D for money. My voice on the recording boomed through the hall. It was for the family. We needed it more. Atter's voice screaming back. Gasps rippled through the room. The reporters stopped typing. They leaned in. The tide was tuning and I was ready to read the wave. The silence in the press room following the video was heavier than lead. You could hear the hum of the hard drive's recording. The skifting of feet. The kollektiva intaket av brett from 50 reporters who realized they had been played by 2 artists. On the screen behind me, the video froze on Atcher's face. Twisted in grade, screaming that he needed my money more than he did. The audio echoed for a split second before fading out. It was for the family. I stood at the podium, gripping the edges until my knuckles turned white. I didn't smile. This wasn't a victory lap. This was an execution. What you just had. I sighed, my voice laran steady, cutting through the stunned silence. Och was the confession of a crime committed 14 years ago. My parents didn't send me tip the woods to learn survival. They sent me away to hide me. They abandoned an 18-year-old boy in Bear Country with no foran novater så det kväd deklarera him incompetent and sägs att trust fan left be my grandfather.
I look directly into the camera lens, addressing to millions of people watching the live stream, addressing Archer and Pamela wherever they were aiding. They stole a $2 million from their own son. And yesterday they tried to extort me for more. The room exploded. Questions vergoten over one another. Mr. Stelling, will you press charges? Is your brother involved? Where are your parents now? I raised a hand, silencing them. There is one more thing you might ask. Why come forward now? Why not just pay them to go away? Because I am not the only victim here. I gestured to the side of the stage. Slowly out. She looked terrified, clutching her pusher with trembling hands, but her head was held high. The flash bulbs went off like a lightning storm. This is Close Stelling, Ian said. Me sister-in-law. 4 years, she has lived in the same toxic cycle that he escaped. She has documents proving that Archer Stelling didn't just steal me trust fund. He has been using his current failing business to launder money and evade taxes to support my brother's gambling debts. She stepped up to the microphone. Her voice was barely a whisper, but it was amplified across the room. I am feeling for devotion today, she sighed, tears glistening in her eyes. And I'm turning over all financial records to IRS and to district attorney. I won't tell that my son grew up in a house built on lies. Det was the nail in the coffin. Det folkt was immediate and catastrophic. By the time I left the stage, the hashtag nummertecken justice phonic was trending #1 in the country. The same people who had been booning me effigy yesterday were now flooding me social media with apologies. The internet detectives went to work digging up old court wreckage, exposing Archer's shady business deals, and even finding the police report from 2010 where Ranger Miller had found me. But the real action was happening offline. Archer and Pamela were holed up in a motel 6 on the outskirts of town. I know this because the news helicopters found them. Live photos of police cruisers swarming the parking lot. I sat in my office watching it on the big screen with Sarah. I sipped a glass of water. My hands were finalist, I do. They were being arrested. Sarah sighed, her voice filled with awe. Fraud, taxevasion, extorsion. I watched as Archer was led in handcuffs. The wasn't arrogant man who had stormed into my lobby yesterday. He looked shrunken, defeated. The was shooting summating at the police, probably threatening to sue, but nobody was listening. Pamela was weeping, her makeup running down her face, looking around for someone to save her. There was no one. But the most satisfying and tragic part was Julian. We took the bailot money, and with his parents in custody, Julian was exposed. The investors who owed money to didn't care about press conference or trending hashtags. They cared about their cash. 2 days later, Julian was found in the parking lot of a casino. Both of his legs were broken. He was hospitalized. And because he had cut off the family insurance plan that he had generously been paying for, a fact he never mentioned to them. He was facing hundreds of thousands of dollars in medical bills he couldn't pay. He led me from the hospital. I saw the name Julian pop up on my phone screen. I looked at it. I took the band the boy who låg had when our father kicked me. I took the band the man who went on TikTok to call me a monster. I didn't answer. I pressed the block button. I wasn't being cruel. I was finally adhering to the lesson they taught me. Find your own way home. The legal process was swift. Because of the high profile of the case, the district attorney wanted a win. Close documents were a roadmap to a conviction. Archer and Pamela were facing years in prison for tax fraud and grand larceny. They lost everything. The house was seized by the bank. Their cash were repossessed. Their country club memberships revoked. They were stripped down to nothing. 5 months later, I received a letter from prison. It was from Pamela. It was 5 pages of scribbled excuses blaming Archer, blaming Julian, blaming the economy. She ended it by asking if he could put money in her commissary account because the presumed swap was drying out her skin. I burned the letter.
I didn't even rätt till allting. I realitet that it would never sense. De var incapable of accountability. De blev till oald over dem som meting, but till oald doesn't te over you anything. You have to survive it. I drove me Rolls Royce tick to Old Forest one last time. I parkered it at the trailhead where Ranger Miller had found me. I valked down to pat, wearing a sweet and expensive Italian hus. To mud ruined them, but it didn't take care. I found the clearing. The old oak tree was still there. It looked smaller now, less imposing. I stood there for a long time, listening to the wind into trees. I waited for the fire to come back. I waited for the memory of the cold and the hunger to paralyze me. But nothing came, just peace. I made it. I sight the empty forest. I did well without them. I turned around and walked back to my car. I didn't look back. 1 year later, life has a funny way of settling down after a storm. The media circus moved on to the next scandal. The trolls found new targets. But me life had transformed into something I had never dared to dream of. Normally, Apex Horizons had its best year on record. Clients appreciated the fact that it didn't just talk about crisis management. I lang bit. I was no longer just a CEO. I was a symbol of resilience. But the money, the stock options, the kollades, none of that mattered as much as what happened on a Tuesday evening in November. I was heading to a charity gala den tovn. It was a black tea event at one of the city's most exclusive hotels. I pulled the Rolls Royce up to the valet stand. The paint was gleaming under the city lights, the engine whispering its power. I stepped out, adjusting my tuxedo jacket. Good evening, sir. A voice croaked from the valet stand. I froze. I knew that voice. It was raspy, broken, agad be a decade in a single year. I turned slowly, standing there wearing a red valet vest that was to ceases too big was satcher. He looked terrible. His skin was grey and peppery. His hands, once manicured and soft, were rugged and shocking. He was holding a ticket stub, his eyes fixed on the pavement. He hadn't looked up yet. Keep it close, he sighed. He won't be staying long. Atter's head snapped up, our eyes looked. For a moment, the bustling sounds of the city faded away. The honking taxis, the shatter of ghosts, the music from the ballroom, it alvanis head. It was just me anteman VO had created me, then tried to destroy me. I saw recognition flash in his eyes, followed immediate alibi shame, deep, crushing shame. He looked at me car, the symbol of everything I wanted, everything I tried to steal. And then he looked at his reflection into police head door. He saw vad man VH had lost. Nicholas, he whispered. His voice cracked. I looked like I wanted to say something. Maybe an apology, maybe an excuse, or maybe, knowing him, a request for a loan. I saw his true at work, swallowing the pride that had hooked him for 60 years. How hell are you? He stammered. I am good, Atter, he sighed gently. Not dad, just Atter. I am very good. He looked down at the keys in his hand. Me keys. I'm working here now, just part-time until lead back on me fed. Your mother, she's staying at a shelter. We're working on it. We was waiting for me to serve him. Even now, after everything, there was a teeny glimmer of expectation in his eyes. I hoped that the bond blood would override the sins of the past. He felt a pan of pity, not love, not anger, just a profound sadness for a man who had chosen money over his son and ended up with neither. He reached into my pocket and pulled out $100 bill. Here, he sighed, pressing it into his hand. Atter stared at the money. His face flushed red. Nicholas, I don't need your charity. It's not charity, he sighed softly. It's a tip. Take care of the car. It's valuable. He didn't wait for a response. He turned and walked up the red carpet, leaving him standing there in the exhaust fumes of my success. He didn't feel trispant.
I didn't feel any tick rub in his face. I just felt free. To boogie man ås just av valet driver. To monster ås just av sar old man. Det weekend, I drove att täckta läkes I had bot för Uncle Marcus. Marcus was sitting on the dock, fish pole in hand, a cooler beer beside him. He looked he all too happy. Ta! Gräsa under his fingerrails was gone, replaced by the ton of man ännu in his retirement. Hey, kid! Marcus smiled as he walked down the dock. You're real late. Fissa beating. Sorry. I sat down beside him, kicking off my expensive shoes and dipping me feet into cool water. Ran into an old aqua in tans. Marcus looked at me. He knev. Var always knev. You okay? Yeah, I sighed. And I meant it. I'm okay. You know, Marcus cast his linet into the shimmering water. Your grandfather. He didn't just leave you money. He left you a letter. He never gave it to you because after he'd eat. But he found a copy in his felice when the lawyers were tearing his life apart. Me heart skipped a beat. A letter. Marcus reached into his tackle box and pulled at a folded yellow piece of paper. He handed it to me. I opened it. The handwriting was shocky but strong. Me dearest grandson Nicholas, as you are reading this, it means I am gone. I lever you me welt, not because you need it, but because you are the only one in this family with a heart skinne nog to use it well. Beware of wolves, me boy. They often wear the clutes of schepan som a times the clutes of parents. But remember this, your value is not in what you inherit, but in what you build. You are stronger than you know. Love, grandpa. Tears prickricked me eyes. I folded the letter and put it in my pocket right next to my heart. A knev, I whispered. A knev, Marcus nodded. And he was right. You built this life, Nick. Nobody gave it to you. You survived the woods. You survived them. I looked at Marcus. This man who had no biological obligation to me, who had taken me when I was dirty and broken, who had talked me and tapped feinsa till han to be man. You're me fatter, Marcus, I sighed. You always have been. Marcus forked up. He patted me shoulder rugle, trying to eat his emotion. Skjut up and fiskid. We sat there until the sun went down, painting the sky in shades of purple and gold. I didn't think about the past. I didn't think about after parking cash or Julian limping through life. I talked about the future. I talked about sluan her son, veo were no safe in a house I helped them boy. I talked about Sarah, veo was more than just an assistant now, but a partner. I talked about the foundation I was starting for an av 18s. I realised that the survival lesson back in 2010 actually worked, just not the way my parents intended. They wanted to break me. Instead, they forgave me. They wanted to see how I did without them. And the answer was simple. I so rädd. So, that's my story. It's heavy, I know, but if you're still listening, I wanted to take one thing away from this. We are raised to believe that family is everything. That blood is thicker than water. We are taught to forgive endlessly, to sacrifice our well-being for the sake of our parents or siblings. But here is the hard truth that took me years to learn. Biology is not a suicide pact. Just because someone gave bit to you does not give them the right to abuse you, manipulate you, or destroy your future. Toxic people are toxic, whether they are strangers or your own flesh and blood. Real family isn't determined by DNA. It's determined by behavior. It's determined by who hopes up when you are broken, not who breaks you to see if you can fix yourself. If you are in a situation where you feel used, undervalued, or unsafe by the people who are supposed to protect you, please know this. You can live. You can find your own way home. And sometimes home is a place you build yourself filled with people who actually love you. I want to hear from you. Have you ever had to cut off a toxic family member to save yourself? Or do you believe that family should be forgiven no matter what?
Let me know in the comments below. If you enjoyed the story and the justice that was served, type good in the comments so we know you're with me. Your interaction helps more people find this message of resilience. Stay strong, stay safe, and never let anyone extinguish your